Ich kenne keine Systeme, die nicht diese Aufteilung haben. Nicht? Die halt nicht sagen, ich habe ein Framework als technische Basis, ich habe meinen eigenen Code und ich habe eine Datenbank. Und da ist halt die Aussage, dass wir das System, also unterschiedliche Artefakte ändern sich unterschiedlich schnell, also bauen wir ein System, wo Artefakte mit der gleichen Änderungsfrequenz zusammen sind. Das, was Sie konkret vorschlagen, sind Daten, also tatsächlich der Kunde Eberhard Wolf als Datum, Code, also irgendwelche Logik, und sowas wie Frameworks. Das sind die 3 Sachen, die Sie halt identifizieren. Nicht? Und Daten packen wir heutzutage typischerweise in der Datenbank. Das war damals aber irgendwie auch so. Code ist das, was wir selber schreiben. Frameworks ist das, was wir benutzen. Und die ändern sich unterschiedlich schnell. Nicht? Also das Framework ändert sich hoffentlich weniger häufig als der Code, der konkrete Code. Und die Daten ändern sich wahrscheinlich irgendwie sozusagen permanent. Your app is going to go in a catalog. It might not, but imagine it will. You're going to pretend it's going into a catalog, and the people who are going to use it will never get to touch the inside of it at all in any fashion, right? You have a component. Now, it might be you only ever use it once, but you think about it like a component, and you treat it like a chip. So typical technical architectures are layers, classic layered architecture. What layered architecture just says is there are rules about what a module in a given layer can depend on. Typically, you can only depend downwards, right? So I can effectively only depend on things that are below me, right? Ports and adapters, which we'll flick over to just so we can see an example of one, has a different set of rules, but generally they're just rules about module dependency, right? So, ports and adapters, this model here basically says, hey, all my domain logic lives in the middle in what hexagonal architecture confusingly calls basically the application. And essentially, 2 main types of components we tend to use. Libraries. I would include frameworks and libraries. So something I run in process in my code that I leverage to go faster through reuse. And services. Something I talk to in another process. We'll come to that in a second. Okay. Components are modules, but they add the characteristic that they are replaceable. In other words, I can swap one for the other. So if you have essentially a module that has a well-defined interface where you can swap in another thing that has the same interface, either because it's an upgrade or a replacement, then effectively it's a component. So in other words, we're going to use those ideas at scale to break up our software. All right, so this definition comes from James Lewis and Martin Fowler. Componentization via services. In other words, we're going to use components, independently replaceable units, and we're going to use services. We're going to put them in processes, right? Aus diesem Blogartikel lassen sich 3 Ziele herauslesen. Erstens, die Anwendung, hier als Hexagon dargestellt, soll gleichermaßen von Nutzerinnen und Nutzern, anderen Anwendungen und automatisierten Tests gesteuert werden können. Für die Geschäftslogik, die im Kern der Anwendung sitzt, soll es keinen Unterschied machen, ob sie beispielsweise von einem User Interface, einer REST API oder einem Test Framework aufgerufen wird. Der Kern der Anwendung soll also von steuernden Komponenten, von steuernder Infrastruktur isoliert sein. Zweitens, die Geschäftslogik im Anwendungskern soll isoliert von der Datenbank und sonstiger Infrastruktur wie zum Beispiel Mailversand oder Drittanbieter-APIs entwickelt und getestet werden können. Aus Sicht der Geschäftslogik soll es keinen Unterschied machen, ob Daten zum Beispiel in einer relationalen Datenbank, einer NoSQL-Datenbank oder serialisiert im Filesystem gespeichert werden. Der Anwendungskern soll also auch von gesteuerter Infrastruktur isoliert sein. Und drittens, Infrastrukturkomponenten sollen einfach austauschbar sein. Also zum Beispiel eine Aktualisierung der Datenbank oder der ORM-Library, die Anpassung an geänderte externe Schnittstellen oder eine neue Implementierung des User-Interfaces. Eine Modernisierung der Infrastruktur soll also ohne Änderungen an der Geschäftslogik möglich sein. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die Geschäftslogik kennt ausschließlich die Ports. Die Adapter und die Infrastruktur dahinter sind für sie nicht sichtbar. Das könnt ihr vergleichen mit einem Mischpult. Es hat Eingänge, zum Beispiel ein Mikrofon, ein Keyboard oder eine E-Gitarre anschließen könnt
und es hat Ausgänge, an die ihr Kopfhörer, Lautsprecher oder ein Aufnahmegerät anschließen könnt. Grundsätzlich ist es so, wenn man mit DWDD eine Anwendung betrachtet, dann hat man einen fachlichen Anwendungskern. Das ist hier in der Mitte. Den bauen wir, um die Fachlichkeit auszudrücken. Und alles, was drumherum ist, sind die technischen Anteile. Und die wollen wir nicht vermischen. Wir wollen fachlichen und technischen Source Code nicht miteinander vermischen, sodass die sich auch in getrennten Zyklen weiterentwickeln kann. Und das, worüber Domain-Driven Design eigentlich spricht, ist nur dieser fachliche Anwendungskern. Und in dem soll es keine Wiederverwendung geben. Das heißt, wenn wir eine Klasse Kunde in dem einen Bounded-Kontext haben, dann werden wir sie aus dem anderen Bounded-Kontext nicht verwenden, nicht wiederverwenden, sondern werden sie dort spezifisch nochmal implementieren. Was die technische Software angeht, da ist es natürlich so, dass wir Wiederverwendung machen, dass wir Redundanz auf keinen Fall wollen. Wir wollen nicht 5 verschiedene Versionen von irgendeinem Oberflächenframework oder von einer Datenbankschnittstelle, sondern da verwenden wir wieder. Works to develop embedded systems. So you all know we're having many libraries. You had graphic libraries, you had mathematical libraries, and you are using them. And we also have frameworks. They are a little bit different, and I'll explain the difference in a moment. But the key idea is we want to have reusable things. We want to have reusable libraries, reusable frameworks. They should be well tested. They should be well maintained so they can trust it. You don't have to always have the same kind of amount of testing that you need for application, because those are proven and they are there. And they allow developers to focus on what they really want to do on their business. Let's look a little bit into the difference between the two. In libraries, it's so easy. You have an application and there's libraries and you simply call the functions and they execute. You are the boss. You are trying to use those things there. In frameworks, this is a little bit different because the framework is the master and you are the slave with your application. So sometimes you simply embed your little pieces of your application into such a framework. That's what we call inversion of control. So the framework is the master, not you are the master. And the framework is sort of a skeleton around it's a scaffolding around your application. That's why a lot of people started developing libraries and developing frameworks. And the good news is you can get them on the market. You don't have to do anything. They are the extension of your programming languages. They give you powerful support for various topics, whether it's in the web world and you're doing Spring or Spring Boot, or you're using it in the UI and front end by using Angular or using Vue.js. Und hier ist die Infrastruktur. Die Komponenten der Infrastruktur habe ich erstmal als Fragezeichen dargestellt, denn wenn wir die Geschäftslogik entwickeln, dann wissen wir eventuell noch gar nicht, welche Infrastrukturkomponenten wir benötigen. Wie kann der Kern jetzt mit der Außenwelt kommunizieren? Der Kern definiert Schnittstellen, die sogenannten Ports, und an diese Ports schließen wir die sogenannten Adapter an. Und die wiederum kommunizieren mit den Komponenten der Infrastruktur. So the frameworks, we will use that for what we call the infrastructure, which is outside of the business logic. It is all the technical parts, because frameworks are made to help us to deal with that kind of complexity. But the opposite, by inverting here the dependency. So that way, the persistence will depend on the domain and not the opposite. And if you do that, you mean that here the business logic is sanctified because the domain depends on nothing else than itself, right? So this is also why in the domain we won't put any frameworks such as Spring Boot here. But you don't have to reinvent the wheel again. In the domain, you can put some libraries if you want, but only do that if getting rid of this library if you need won't require you to rewrite the full domain. Otherwise, it's exactly the same problem. So we've got these input pins and output pins, and so the input pins, we call those driving ports. You could also call them, like from use cases, primary ports, but we call them driving ports. They drive the app. And the other things are driven ports. They are driven by the app. So we have driving and driven,
And it turns out there's a kind of a left to right or top to bottom. Guess what? We get that anyway, left to right, top to bottom. And it's really useful. It's not enforced by the compilers, but we named the ports for the purpose, like for doing something. It's a really great convention. It'll simplify things, make things more readable. You're not obliged, but it's a good idea. Because each port can have multiple service things that it supports. Because each port can have multiple service things that it supports. So here now is that application. Generically speaking, you're going to have a test, development structure, and you're going to have a production structure. So there's the app. We don't have to do anything with it. You've got your test harness. It's a driving actor, and typically there are 3 kinds of input ports. There's stuff for configuring it. Right? So if you're Netflix, you have a long-running app and you're going to be changing the technology, you'll actually have a port for configuring it and all the ways of configuring. You will have a port that's generically the users using it, right? Using it. And usually there's an admin access thing to do things, so you'll have for adminning. And so those are typically 3 types of input ports that you'll encounter. And typically on the output part, you're going to have, let's say, pagers and emails. So there'll be stuff for notifying things. There'll be all the databases for getting, data. And you may have, like for a coffee machine, or as a friend who works at Rivian told me, an electric car looks a lot like a coffee machine. It's just a big computer with a bunch of driver motors that do things, right? So you've got controlling stuff. So you got 3 types of things on each side, and it turns out to be handy to have 6 sides because it's very common to have 4, 5, or 6 ports total. So to see how we will implement hexagon architecture, let's do a little zoom there. So as you can see here, there is 2 subparts inside the hexagon, inside the domain, with the API here and the SPI. The API stands for Application Providing Interfaces, which are a set of interfaces that help the outside, the technical layers, such as the controller, to trigger business logic features from the domain. And these interfaces here only depend on domain objects. Einmal diese Idee gibt von einem Domain-Modell. Zu Domain-Modell hat er geschrieben, ein Objektmodell der Domäne, das halt sowohl Verhalten als auch Daten umfasst. Und ich würde behaupten, das, was wir diskutiert haben, aus der DDD-Sicht ist sowas, nicht? Also wir haben jetzt lauter objektorientierte Sachen, wo halt Verhalten drin ist. Customer hat irgendwelche Methoden, die halt Verhalten darstellen. Order hat irgendwelche Methoden, die halt Verhalten darstellen. Der Order-Service hat sowas und so weiter und so weiter. Das ist also das Domain-Modell. Und dann sagt er halt, dass es ein Data Mapper gibt. Das ist eine Schicht von Mappern, die halt Daten zwischen den Objekten und der Datenbank hin und her transferiert. But there is actually no mention to layers in the definition of this architecture, right? So you can put whatever you want inside it. You can have a single class. If your application fits inside a single class, you inject in this class the input, the driving port, like the interface for some reading from the console, and the repository, the persistent port, the persistent adapter, and you're good to go. You can put more complex things, but hexagonal does not require you to be complex. It's just about the ports and adapters and isolating the things, right? But I think nobody here works in applications that fit in a single class. I hope. So this is how it looks in a Google Docs way of putting things. And this is a proposal for a namespace thing. So you will have your application is under the source folder, and you will have modules for the different modules of your application, because you can do cool monoliths if you separate them by modules. And inside each module, you will have application, domain, infrastructure, and user interface. So these 4 layers we talk about, right? And in each module, you will have the same. So this is not one hexagonal application, it's a multi-hexagonal application. Tasklog hat geschrieben, ist eine Datenbanktabelle auch schon ein Modell? Nein, eine Datenbanktabelle hat halt offensichtlich keine Operation, nicht? Also ich kann nicht sagen, die Datenbanktabelle implementiert das Aufgeben einer Bestellung, nicht? Das ist halt ein Datum, das ist intern, das ist eine
ein Teil der Implementierung. Das ist genau das, was ich auch versuche zu sagen. Die Daten sind dann halt eine Folge davon.